Mr. Yang, and you? What brings you to the seat of divine foresight this time? It's nothing urgent. We were hoping to understand Helmmaster Yukong a little better. Yukong? I heard an office worker from the Skyfaring Commission flew a star skiff to assist in the present crisis, but ran into trouble herself. She was only saved thanks to a couple of travelers. On behalf of the Law Fu, you have my thanks once again. The seat of divine foresight heard that Yukong's seldom seen but often feared temper was on display. I believe the two of you were caught between mother and daughter. We heard that Helmmaster Yukong was an outstanding pilot, but that she refuses to let her daughter embark on the same career. Yukong herself is best placed to answer such questions. But naturally, you are here because you fear that Helmmaster Yukong would decline to answer. If you wish to dispel Miss Qingni's curiosity, perhaps we can take a small step back from the topic at hand. What do you wish to know about Yukong the pilot? Okay, wie wär's das mit dem Glut des göttlichen Pfeiles? This is a divine object from the Rainbow Arbiter? Where did you find this? In einem Glücksbringer der Yukong gehört. This object has been stored inside Helmmaster Yukong's personal trinket all along. Miss Qingni lent it to us. She thought it might be a way to find out more about Yukong's past and why she no longer flies. This object is no ordinary trinket. It has borne witness to blood and tears. I'm sure you're both familiar with the Xianzhou's long galactic hunt. But have you heard of the denizens of Abundance Wars? As the Xianzhou has continued to cleanse the universe of immortal abominations, so too has the Abundance Axis succeeded in breaching our defensive lines. They pushed the Xianzhou to the brink of disaster. 30 years ago, the Xianzhou Yaoqing and Fenghu were besieged by our enemies. Even in the long history of warfare between the Xianzhou Alliance and the denizens of Abundance, that air battle was one of the most tragic. We were greatly outnumbered by the abominations of Abundance. Almost 1 million fighter pilots fought in the bitter battle. Those who survived numbered no more than 100,000. Had the Rainbow Arbiter not descended and destroyed the enemy's assault with their sky-shattering Lux Arrow, who's to say whether the Law Fu would still be here today? Such divine objects were forged from the embers that the Arbiter's divine arrow left behind. For the survivors, these relics contain the blood of their comrades, the ashes of their enemies, and the dust of their memories. Yukong is a survivor of that war. Her best friend, Cai, perished on the battlefield. I don't have any other questions. Thank you, General. I do not wish to speculate on the reason behind Helmmaster Yukong's reluctance to fly, nor do I want to open up old wounds. However, it is difficult to discard one's past. Yukong and Cai trusted each other with their lives. The Helmmaster will have strong memories of that time. Perhaps it is not my place to say, but I believe Qingni has the right to know about the past, as the past is starting to affect her future. Vielen Dank, General. Thank you, General. We apologize for taking up your time with such triviality. Mr. Yang, you jest.
How can harmony between parent and child constitute a triviality? If you ask me, the mountains of documents and the seat of divine foresight are the only triviality around here. We'll take our leave. Let's go. We should head to Starskiff Haven and find Qingni. Ja, das sollten wir wohl. Xinhuans Erinnerung haben wir zu erhalten. Damit werden wir das Ganze wohl so langsam aber sicher aufklären. Höchstwahrscheinlich, er sagt, erinnert Yukongs eigene Tochter sie zu sehr an ihre Freunde. Was ist das? Verdammt, hast du von General Xinhuan etwas erfahren können? Zikui meinte, Mama sei beschäftigt. Also mache ich mich wieder auf den Weg zur Himmelsreisekommission. Kannst du zu mir kommen, wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast? Ich will meine Kollegen von der Himmelsreisekommission so viel wie möglich fragen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, kennst du eine gewisse KI? Kennst du jemanden namens KI? Sie soll die beste Freundin deiner Mutter gewesen sein. Ich habe mir schon gedacht, dass da eine Verbindung besteht. Es wäre einfacher, dir das persönlich zu erklären. Wir sollten uns treffen. Okay, bis gleich. Also gut, erneut rein in die Himmelsreisekommission. Oh, you're here. My mom isn't in a great mood. She went for a walk. Schlechte Laune? Probably because of me. You two are very similar. Well, we do both like to take a walk after a fight. The only difference is that I come to this side of Starskiff Haven and she heads to the other. That way, we don't bump into each other. Tja, das ist ein bisschen kindisch. Yeah, I agree. Anyway, did you find anything out from General Jing Yuan? Ihr berichtet Qingni, was Xinhuan euch erzählt hat. Did Helmmaster Yukong never bring this up with you? I was always curious about her past, but she either dodged my questions or pretended not to hear them. In the end, I realized she probably experienced something that left a scar that never fully healed. I never asked her again. Tja, sie hatte Angst, dass du wie ihre Freundin enden würdest. Indeed. That's probably why Yukong was never willing to fly again after the battle, and why she forbids you from flying. So she doesn't want me to fly because she remembers the pain of losing her friend. And she thinks that my talent makes it more likely that she'll lose me in the same way? I can't guarantee that's what she's thinking, Miss Qingni. You should talk with her yourself. You're right, Mr. Yang. But I still have something else to check first. This past that General Jing Yuan mentioned is probably archived in the Palace of Astrum. I remember watching her handle a document with great care before she filed it away. It looked like a diary. Do you still remember where it was filed, Miss Qingni? Vaguely, but there are so many files stored in the Skyfaring Commission. Could I ask you benefactors to look for it with me? A couple of Outworlders going through Skyfaring Commission files isn't a good look. I'm afraid we can only accompany you, Miss Qingni. You'll need to do the searching yourself. Of course. You're right. Sorry. Also gut, dann wollen wir also in ein altes Tagebuch herumstöbern. Wo auch immer das jetzt der Sack hier rumliegt. Was ist das hier? We can use this one. Okay. Let me see. Helmmaster's personal archive. Oh, got it! Let's go take a look.
Na gut, dann wollen wir doch mal sehen. It should be here. Let's see. Yes! This is Mom's diary! Miss Qingni, I don't think the two of us should be reading your mother's diary. It should be fine. This is from decades ago. For you travelers, that's more than half a lifespan. No, I still think I shouldn't read it. You stay here with Miss Qingni. I'll be waiting over there. Fine. Is it really that big of a deal? I'm sure they're just her notes on life as a pilot. Tja, Herr Young hat Regeln für solche Momente. I understand. I can tell Mr. Yang is a principled person. There are some lines he won't cross. Let's read it together. Maybe her diary holds the key to all of this. Also, KI, wir werden Partner sein. Wir kennen uns schon so lange, aber als wir uns das erste Mal beim illegalen Rennen mit den Stand-Skiffen in der Stadt kennenlernten, waren wir Rivalen. Jetzt, wo wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig den Rücken frei halten sollen, bin ich es wirklich nicht gewohnt. Natürlich bin ich es auch nicht gewohnt, mich um jemanden zu kümmern, der gegen mich verloren hat. Aber Befehl ist Befehl, hey. Ich mache nur Spaß, ich freue mich wirklich darauf, mit dir zu fliegen. Ich weiß nicht, wann wir einen Kampfeinsatz bekommen würden. Ich weiß nicht, was du über unsere Situation denkst, aber es ist wirklich erdrückend, wenn wir beide beachtliche Fähigkeiten haben, aber nicht in den Kampf ziehen können, an vorderster Front gegen Feinde zu kämpfen. Diese Wesen des Überflusses überfallen oft die Grenze und gelegentlich gibt es Berichte, dass sie unschuldigen Planeten Schaden zufügen. Jedes Mal, wenn ich diese Nachrichten höre, verspüre ich ein überwältigendes Gefühl der Wut. Aber jetzt ist alles anders. Nach einer Weile werden wir ihnen mit unseren Kampfjets zeigen können, was wir drauf haben. Ehrlich gesagt bin ich mit meinem Leben im Moment ziemlich zufrieden. Ganz unter uns, was ich wirklich wollte, war nie die gerechte Sache, dämonische Aktivitäten zu beseitigen. Was mich anzieht, ist einfach das Fliegen selbst. Das Fliegen-Universum außerhalb der Höhlen ist etwas ganz anderes als die Rennen mit den Stand-Skiffen, an die wir so gewöhnt sind. Es gibt nichts, was uns im Weltraum verankert. Es gibt nicht einmal einen Unterschied zwischen oben und unten. Unsere Kampfjets würden einsam im Weltraum hängen, wie Schiffe mitten auf den Ozean. Dann gibt es niemanden mehr, auf den du dich verlassen kannst, außer auf deine eigenen Fähigkeiten und dein Jet. Manche nennen das vielleicht Einsamkeit, aber ich nenne es lieber Freiheit. Für mich ist die Fähigkeit, im Weltraum zu fliegen, gut genug. Und wenn ich diese süße Freiheit mit dir teilen kann, ist das noch besser. KI, ich weiß nicht, was ich sagen soll, um dich zu trösten. Du bist immer so. Egal, was dir Schlimmes passiert ist, du tust immer so, als bräuchtest du niemanden, der sich um dich kümmert. Und du hast ein schreckliches Timing für Witze. Wir sind schon seit über 100 Jahren zusammen und ich glaube, wir verstehen uns sehr gut. Du hast einmal gesagt, dass wenn etwas für mich unangenehm ist, es auch für dich unangenehm wäre. So geht es mir tatsächlich auch. Im Moment fühlt sich mein Herz an, als würde es mit einem stumpfen, rostigen Messer aufgeschlitzt werden. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie viel Schmerz und Leid du durchmachst. Es ist komisch, ich habe mich Yuan nie von meiner guten Seite gezeigt. Jedes Mal, wenn du mich allein lässt, um mit ihm auf eine Mission zu gehen, fühle ich mich unwohl. Besonders, wenn ich sehe, wie ihr beide flirtet und euch versteht, als wärt ihr unzertrennlich. Kann ich nicht anders, als ihn verächtlich anzustarren. Aber Huan ist ein guter Mensch. Egal wie unhöflich ich zu ihm war, er war immer nett zu mir. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wird mir klar, dass ich Menschen einfach schlecht einschätzen kann. Er ist wirklich erstaunlich. Er hat es geschafft, mehrere Dutzend feindliche Schiffe mit nur 2 Leuten abzuwehren. Das ist nicht nur mit Mut und Entschlossenheit zu schaffen, sondern erfordert auch hervorragende Fähigkeiten und außergewöhnliches Talent. Ich kann mir vorstellen, wie es in seinen letzten Momenten war, wie sein fürchterlich hübsches Gesicht eine solche Entschlossenheit und Konzentration gezeigt haben muss. Ich schätze, deshalb hast du dich überhaupt erst in ihn verliebt. Ich kann mir vorstellen, wie stolz er sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Er muss keine Angst oder Hoffnungslosigkeit gehabt haben, nur Stolz. Du sollst also nicht traurig sein, du sollst stolz auf ihn sein, das sollten wir alle. So, KI, ich habe in letzter Zeit eine Menge negativer Gefühle, die ich den anderen Kämpfern an der Front nicht mitteilen kann. Da du dich bei der Nachhut erholst, werde ich sie einfach bei dir abladen. Auch wenn es scheint, dass ich jetzt ein bisschen langsam bin, um solche Worte zu sagen, habe ich erst vor kurzem realisiert, dass ich mich tatsächlich mitten in einem so grausamen Krieg befinde. Der Kampf im Weltraum ist anders als der Kampf am Boden. Obwohl es bei beiden in einem Augenblick um Leben und Tod geht, sieht man im Weltraum selten abgetrennte Gliedmaßen und gebrochene Körper, was dazu führte, dass ich die Brutalität dieses Krieges falsch einschätzte. Erst vor kurzem, als sich die Lage an der Front verschlechterte, wurde mir die blutige Realität sanft, aber unbestreitbar vor Augen geführt.
Jemand kann heute beim Essen neben dir sitzen und morgen im Einsatz vermisst sein. Ein neuer Soldat, der heute gelobt und geehrt wird, kann am nächsten Tag verschwinden. Der Hauptmann, mit dem ich heute gekämpft habe, ist vielleicht morgen nicht mehr auffindbar. Die Bodentruppen, die mir heute Mut zusprachen, sind vielleicht schon morgen verschwunden. Im Moment hüte ich mich davor, persönliche Beziehungen zu irgendjemandem hier aufzubauen. Vielleicht würde diese Person untergehen, oder ich würde untergehen, oder wir beide würden am nächsten Tag untergehen. Ich dachte, ich hätte genug erlebt, um mich zu betäuben, aber die schlechten Nachrichten kamen jeden Tag in Wellen. Aber ich bereue das überhaupt nicht. Wann immer der Schmerz kommt, kommt das Gefühl, dass die beste Entscheidung meines Lebens war, Kampfpilot zu werden. Wenn ich kein Kampfpilot wäre, könnte ich diese Schmerzen nur still ertragen. Aber ich bin einer, ich kann fliegen. Ich kann kämpfen und ich kann versuchen, die Quelle meines Schmerzes zu zerstören, weil ich ein Kampfpilot bin. Habe ich Dinge, die ich tun kann, Realitäten, die ich ändern kann. PS, nimm nicht die Namen, die Juan sich ausgedacht hat. Sie sind schrecklich. Die Wahl eines Namens ist eine große Entscheidung, mit der das Kind ein Leben lang zurechtkommen muss. Okay, ich glaube, er sagt an der Stelle, dass er sagt Qingni, nicht er sagt das Kind von Madame Yukong ist, sondern eher das Kind ihrer Freundin, um das sich er kümmert. Nimm stattdessen meinen Vorschlag, auf den ich gekommen bin, nachdem ich fleißig mehrere Gedichtsammlungen durchgesehen habe. KI, ich habe dir eine Menge zu erzählen, so viele Dinge. Nach deinem Tod wollten sie mich mit einer Medaille ehren. Ehrlich gesagt finde ich das lächerlich. Nach der üblichen Logik würde niemand Überlebenden Medaillen verleihen, um ihr glückliches Leben zu würdigen. Aber nein, nicht die Himmelsreisekommission. Sie gaben mir eine Medaille, nannten mich eine Heldenpilotin und der einzige Grund dafür war mein Glück, dass sie in dieser verhängnisvollen Schlacht überlebt hatte. Wenn du so viel Glück gehabt hättest wie ich, hätten wir die Medaillen zusammen bekommen können. Nach der Medaillenzeremonie hätten wir in die Aurum-Allee gegangen, um bei einem oder zwei Drinks über die Absurdität des Ganzen zu lachen. Es ist eine Schande, dass Glück nicht auf deiner Seite ist. Diese Chance haben wir nicht mehr. Ich fühle mich plötzlich nostalgisch. Ich erinnere mich an die Zeit, in der wir unsere Sternskiff über den Himmel der Luofu gesteuert haben. Wir waren sorglos, es gab keine Bedrohung für unser Leben und wir mussten nicht den Ruf der Jagd ertragen. Der gesamte Himmel innerhalb der Höhle gehörte uns, dir und mir. Über uns war die blinkende Kuppel der Höhle und unter uns waren die geschäftigen Lichter von 10.000 Häusern. Oh, und hinter uns die Beamten der Verwaltungskommission, die einfach nicht aufhören wollten, uns zu jagen. Das war eine Zeit der Unbekümmertheit. Ich wünschte, wir könnten für immer in dieser Zeit bleiben. What is the meaning of this? The Helm Master's daughter bringing Outworlders in to sneak around? What do you have in your hands? Let me see. Madame Yukong's diary? How dare you read Madame Yukong's personal diary? And with her daughter, too. By the Arbiter, you two are in for a... Mr. Yang Min, please, calm down. Let us explain. Qingni erzählt Yan Min die ganze Geschichte. I see. Qingni, I know Madame Yukong's position on you becoming a pilot is tough for you to accept, but she has her own concerns. I understand, Mr. Yang Ming. But now, compared to becoming a fighter pilot, I'm more interested in knowing what my mom went through. I want to know what happened, how she went from ace pilot to helm master. I've been here for a long time, Qingni. If there's something you wish to know, just ask. But don't go rummaging around. That's a bad habit. Okay, Yukongs Austauschtagebuch? No, this isn't something I should read. Don't show it to me. Okay. Okay, reden wir was anderes. Yes. Just ask some other questions. Ones I can answer. Okay. Xing Huans Erinnerung. Das vielleicht? Miss Tsai? I remember her. She was an ace gunner. Many people wanted to be her flight partner. Her husband, Mr. Guang Yuan, was a pilot. They manned the same skiff and were the envy of many. But when it came to pilots, your mother was the best match for her. They flew together all the time. Even Mr. Guanyan couldn't match their numbers. Well, after he passed away in battle,
Tsai rarely teamed up with anyone except your mother. It was tragic when Tsai died soon after. That's the life of a pilot. No one knows which flight will be their last. Tsai's death was a big blow to Madame Yukong. After the battle, she refused to turn in Tsai's possessions as per regulations. She kept them locked away, occasionally taking them out to admire. Ich dachte nicht, dass du so viele Einzelheiten kennen würdest, Herr Yanming. Nonsense. As a Xianzhou native, I've lived long enough to remember more than the Foxian pilots could ever hope to. In the end, all the ace pilots perished. The only thing I can do is to remember them and ensure they are not forgotten too soon. Where are Miss Tsai's possessions stored? Thanks for telling us all this, Mr. Yang Ming. You're welcome. I know this is important to you. I suppose you're going to go through Madame Yukong's office desk next. I can understand your position, Qingni. I'll take my leave and pretend I didn't see anything. After all, it's an unwritten rule that subordinates should be absent when their superior's privacy is exposed. Please don't tell your mother that you saw me today. Got it. Ja, danke, Herr Yanming. Hurry. Madame Yukong will be back soon. Gut. Weitere Informationen über Yukongs Vergangenheit werden dann jetzt... Warte, was können wir einsammeln? Aufzeichnung von Gelb irgendwas. Naja. My mom keeps lots of stuff in her desk. Let's have a look. Naja. Ist das Xianzhou-Technologie? That's the selling point of this desk. Super simplistic design with super spacious hidden compartments. Lots of office staff use this desk. There are hidden compartments on the left, right, and under the desktop. Which one should we check first? Unter dem Schreibtisch. Got it. Oh, gut geraten. This looks similar to Mom's diary, but it looks like it belonged to Miss Tsai. Okay, Yukong, ich bin froh, dass ich die Chance habe, Seite an Seite mit dir zu kämpfen. Als die Partzuweisung verschickt wurde, war ich so nervös, dass ich mir nicht getraut habe, sie zu öffnen und zu überprüfen, weil ich befürchtete, dass wir nicht gepaart werden würden. Es ist nicht so, dass ich es nicht ertrage, mich von dir zu trennen, aber ich war besorgt, dich mit deinem feurigen Temperament bei den anderen zu lassen. Wenn du auf dem Schlachtfeld bist, solltest du nicht so rücksichtslos handeln wie jetzt, wo du immer hitzköpfig loslegst. Bevor du handelst, solltest du über die Konsequenzen nachdenken. Aber schon gut, ich will nicht mehr darüber reden, sonst wirfst du mir wieder vor, ich würde nörgeln wie eine alte Schachtel. Auf jeden Fall müssen wir zusammenarbeiten und unsere individuellen Stärken nutzen, um unsere eigenen Legenden im weiten Himmel zu schaffen. Ich freue mich so sehr darauf, mit dir in den Weiten des Himmels zu kämpfen, dass es mir schwerfällt einzuschlafen. Yukong weint nicht, es gibt keinen Grund traurig zu sein. Mein Mann war derjenige, der gestorben ist. Aber du weinst mehr als ich. Nach so vielen Jahren des Kampfes bist du immer noch so emotional. Ich bin neidisch. Kampfpilot zu sein war schon immer eine schwierige Entscheidung. Da wir diesen Weg gewählt haben, müssen wir mental vorbereitet sein. Wichtig ist nicht, ob wir mit Glück überleben können, sondern ob wir dem Wert eines Pilotenlebens gerecht werden können. Guang Huan und sein Partner haben es geschafft, eine ganze Borisin-Flotte in Schach zu halten. Sie waren Helden, für mich ist es genug. Ich habe gehört, dass das größte Glück im Leben daran besteht, dass man sich aussuchen kann, wie man stirbt. So gesehen ist Guang Huan wahrscheinlich glücklich, für die Jianzhou-Allianz zu kämpfen. Nein, für die Menschen der gesamten Galaxie auf dem Schlachtfeld zu sterben, nachdem er ein Leben lang Militärdienst geleistet hat. Natürlich ist es besser, wenn du nicht so glücklich bist, sondern noch 200 Jahre lebst, dich benimmst und dann für mich an Altersschwäche stirbst. Yukong ist schon lange her. Ich bin immer noch im Mutterschaftsurlaub bei der Nachhut. Alles läuft gut. Wie schon gesagt, Qingni ist in Wirklichkeit das Kind von Tsai gewesen. Wegen der Pattsituation, die gerade herrscht, musst du sehr beschäftigt sein. Aber wenn du die Gelegenheit hast, nimm dir bitte einen Moment Zeit, um einen Tagebucheintrag für mich zu schreiben. Denn ich weiß, dass es dir immer noch gut geht. Außerdem habe ich einen Berg von Dingen, über die ich mit dir reden möchte. Zunächst eine Ankündigung. Ich habe mich bereits für einen Namen für unser Kind entschieden.
Guanghuan hat bereits darüber gesprochen. Wenn es ein Junge wird, soll er Drache heißen. Und wenn es ein Mädchen wird, soll sie Phönix heißen. Aber der literarische Sinn dieses Mannes ist so gut wie der Affen in der Immerjagd-Ebene. Egal wie sehr wir die Wünsche meines verstorbenen Mannes in den Vordergrund stellen sollten, ich kann nicht zulassen, dass seine Wünsche das Leben meines Kindes ruinieren. Nach langem Überlegen habe ich beschlossen, deinem Vorschlag zu folgen und sie Qingni zu nennen. Die Farben der Morgendämmerung. Das mondbeschienene Lager öffnet sich zu einem Garten der Bogenschützen. Frostige Banner streifen die Farben der Morgendämmerung. Wie ungewöhnlich, dass du dir die Zeit und Mühe gemacht hast, Gedichte und Allegorien durchzusehen. Ich dachte, du interessierst dich nur für Kampfjets. Vermisse mich nicht zu sehr. Nach ein paar Monaten Pause und der Eingewöhnung von Qingni werde ich so schnell wie möglich wieder am Einsatz sein. Qingni ist noch so jung und ich muss sie verlassen, um einen Krieg zu führen. Wie soll ich das sagen? Ich bin so eine unverantwortliche Mutter. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst. Die Situation an der Front sieht nicht so gut aus. Die Borisiden durchbrechen immer wieder unsere Reihen. Alle Medien versuchen die Ausbreitung von Panik und Angst zu kontrollieren. Aber über die Luofu liegt ein Schleier des Unbehagens. Ich glaube jedoch, dass die Jianshu-Allianz gewinnen wird. Ich glaube, dass Krieger wie du und ich die Wesen des Überflusses dorthin zurückschicken werden, wo sie herkommen. Ich freue mich darauf, wieder einmal an deiner Seite zu kämpfen. Yukong, wir werden uns morgen auf ein grausames Schlachtfeld begeben. Deshalb muss ich dir heute Abend einige Dinge anvertrauen. Das mag etwas unheilvoll klingen, aber es ist nicht zu ändern. Wer hat dafür gesorgt, dass wir uns diese Dinge noch nie gegenseitig anvertraut haben? Wenn du überlebst und ich nicht, dann kümmere dich bitte um Qingni, wie du es bei deiner eigenen Tochter tun würdest. Ich weiß, dass du das tun wirst. Ich vertraue dir meine gesamten Ersparnisse an. Bitte verwende sie als Lebensunterhalt für Qingni. Egal, was für ein Mensch Qingni werden will, bitte unterstütze sie voll und ganz. Kauffrau, Dichterin, Straßenkünstlerin, alles außer einer Kampfpilotin. Bitte erlaube mir ein Gelübde mit dir abzulegen. Lass Qingni keine Kampfpilotin werden. Als wir uns meldeten, hast du in dieses Tagebuch geschrieben, unsere Kampfjets würden einsam im Weltraum hängen, wie Schiffe mitten auf dem Ozean. Manche nennen das vielleicht Einsamkeit, aber ich nenne es lieber Freiheit. Dieser Abschnitt hat mir sehr gut gefallen, denn ich habe das gleiche gedacht. Aber das reicht jetzt. Ob Einsamkeit oder Freiheit, wir haben schon alles probiert. Versprich mir, dass das Kind nicht den Himmel berühren lässt. Ich hab's ja gesagt. Das ist die Wahrheit. So, I was adopted? And this Miss Sai was my real mother? I suppose I've always had a feeling. But now I know the truth. I feel like I'm dreaming. Don't let that child touch the sky. Is this why Mom refuses to let me become a fighter pilot? Tja, ich habe es wohl schon geahnt. When I was little, I asked my mom where my dad was. She said I was grown from the Star Skiff assembly line at Stargazer Navalia. I thought she was just a bad liar. I even thought she meant I'd inherited her talent with star skiffs. I feel a lot closer to Mom after reading this diary. Even if we're not connected by blood. I understand her a lot more now. Can you come with me one more time? I want to have a proper chat with Mom. Kein Problem. Yes. Thank you. Tja, aber damit haben wir jetzt, sag ja schon, gerechnet, muss man ja sagen. You're all done? Did it go smoothly? Naja, du erzählst Welt, was eben geschehen ist. I see. Let's find Helmmaster Yukong. We'll accompany you. We're here to help, but he and I really shouldn't interject when you're conversing with your mother. It's okay. I understand. Just having you stand next to me is already a great help, benefactors. Na gut, begleitet Qingni zum Gespräch mit Yukong. Ich frage mich jetzt allerdings, welche Begleitermission war das jetzt eigentlich? Anscheinend sagt nicht eine Begleitermission mit Welt. Ihr war zwar, sagt jetzt auch da, aber das ist jetzt eher die When Begleitermission. Mom feels down,
She usually goes to take in a view of the Jade Gate. She should still be there. Let's go find her. Wenn man es also genau nimmt, ist es eher die Begleitermission von Yukong. Weil wir so ein bisschen mehr über sie erfahren haben jetzt. Mom? Qingni, why are Mr. Yang and they here too? Miss Qingni kindly agreed to show us around Starskiff Haven. She mentioned she was trying to mend things between you, but was feeling shy about it. We volunteered to come with her. Thank you. I must apologize for the trouble my daughter has brought you. Mom! All right, it's getting late. Let's talk once we're home. Actually, I want to talk to you about something right now. I want to become a fighter pilot, no matter what. We've talked about this many times. No means no. But Seems like Miss Qingni is a little hesitant. Try giving her a little push. I thought Mr. Yang said we shouldn't interject. What should I say? Ja. Wie wäre es, sag jetzt, sag mit KIs Austauschtagebuch? Is that Sai's diary? How did you... I understand now. I'm sorry, Qingni. I cannot support your dream because I made a promise to someone else. I don't expect to gain your forgiveness. I just hope you can understand my reason. Mom, what are you talking about? I'm your daughter. Our bond is bigger than forgiveness and reason. I'll listen to anything you have to say. Just like you, I once longed for the sky. I know what it feels like to fly through infinite space, to be surrounded by the vast expanse of nothingness, with unimaginable splendors looming in the distance, to float like a single leaf in the fathomless stellar sea. Some called it loneliness, but we called it freedom. Sai was like that too. We're friends since childhood. We flew starskiffs everywhere, causing trouble until the knights caught us and dragged us before General Jingyuan. We soon became the most elite fighter pilots of the Skyfaring Commission. It wasn't an easy life. You could even say it was a cruel one. You never knew if the friend next to you would make it back alive. Of course, the same could be said of yourself. But those are my best memories. We would strike out into the sky, repelling demons and upholding justice. The blood we shed bore witness to it all. The life of a Foxian is short and fleeting. Surely we should dedicate ourselves to such glorious aims. System space all clear today. Great weather for flying. We're engaging the main Borison fleet this time. Don't get too excited. Huh? Sounds like maternity leave knocked the wind out of your sails. Feeling rusty? Oh, shut it. I think you're just excited because you haven't flown with me for so long. Did you miss me? Of course I missed you. The galaxy felt smaller without you in my cockpit. Say, Sai, really didn't think you'd come back. Do you really like flying starskiffs that much? You bet. Sure, it's exhausting, dangerous, low paid. Plus, you only get back to the Luofu a few times a year. But given the choice, I'd always pick this.
I guess I already touched the sky. Mind is mysterious. I've lived for more than 200 years. Forgotten nearly every conversation I've ever had. But I still remember us shooting the breeze that day. It's crystal clear. It was the last time I spoke to Tsai. Tsai? Hold on, Tsai. Tsai, open your eyes. Tsai? Thank you, Yukong. I've had a good life. But please, don't let Qingni walk the same path. Don't let her become a fighter pilot. Tsai, she's your daughter. You'll be able to tell her yourself, do you hear? The rescue's almost here. Stay with me. Qingni is waiting for you. She lost Guangyan. She can't afford to lose you too. Wake up! Tsai! 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 When I climbed out of the burning carcass of the star skiff, I looked up into a clear sky, pure and seemingly unadorned by the atmosphere that arced far above us. It was the most beautiful sky I had ever seen. But all I could feel was unbearable pain. I sunk to the ground and gazed up helplessly. In my dream, that was the day I died. Mom, this is the first time I've heard you talk about this. But I'm not a little girl anymore. The road of a fighter pilot is a cruel one. I know that now. But I won't hide from it. I'm not afraid to walk the same road as her. If my sacrifice can bring happiness to the citizens of the Xianzhou, then I'm ready for it. You are so very similar to Tsai. The more outstanding you became over the years, the more fearful I turned. I've known for a long time you were ready, but I was not. You know, the cruelty has never claimed victory. Me, Tsai, your father Guangyan. We were prepared for the worst when we enlisted. But do you know how we won that war? The war that took away Tsai and the lives of hundreds of thousands of fighters. The Rainbow Arbiter's divine arrow. Yes. The mighty blessing of the Rainbow Arbiter annihilated all abominations in a single strike. We had to pay with the blood of hundreds of thousands of soldiers just to halt their advance. If crushing our enemies was as easy as breathing for the Rainbow Arbiter, then what purpose did our sacrifices serve? Under the might of an eon, the sacrifices of ordinary creatures are but a joke. We are nothing. We mean nothing. Mom. But I never should have allowed my fears to compel me to make decisions for another person. Even if that person is my daughter, I brazenly interfered with your choices. I am sorry. That is my failure as a mother. Mom, you don't need to apologize.
Really. You don't need to. I'll take you to fill in the paperwork tomorrow. You'll start as ground crew, just like Tsai and I did. I believe that one day, you'll make an outstanding fighter pilot. Huh? Really? Thank you, Mom. Thank you. Thank you. Thank you. I was afraid of you following in my footsteps, and more afraid of you taking after Tsai. But if this is your choice, then I'm willing to support you, even if you live to regret it. Mom? I have one last request. Tell me. I want to fly with you at least once. I'm afraid I can't. I won't be flying anymore. But why? Because I already touched the sky. Tja, fliegende Vögel und Papierdrachen. Abgeschlossen. Besucherverifizierung Yukong. Ist jetzt ein Besuch im Express. Du kannst Yukong treffen, wenn du zum Express zurückkehrst. Tja, das war jetzt sehr, sehr unerwartet. Aber gut. Ist doch jetzt auch nicht so verkehrt gewesen.